Today, the Earth, the dearest planet we live in, is endangered. The scientists across the world are deeply concerned about the ecological imbalance and the adverse impacts of climate change. But many of the changes taking place in recent years are actually human-made disasters. The limitless demands of the people, reckless profiteering enterprises, unplanned development initiatives undertaken in both public and private sectors, luxurious way of living, all these are leading us to an inevitable catastrophe. As we know, water is not found in any other planet except the Earth. Water is the primordial element from which life on Earth has originated. All the human civilizations have developed on the banks of the great rivers flowing throughout the earth, cooling its surface. ওই নীল নদ, ওই ভলগা, ওই রাইন, এই গঙ্গা, কত প্রাচীন ধারা, জীবনী শোধায় আমার, আজ পঙ্কে হারা ওই নীল নদ। বহতা নদীরে পৃথিবীর তৃষ্ণায় নির্মল অঞ্জলি, জীবনের উৎস ধরায় আজ দিশে হারা ওই নীল নদ। বছরের বিহিসেবী মানুষের ক্ষমাহীন অপরাধ, নীরবে বহিছ নদী, কাঁদিছ গভীরে বাতাসে অভিশাপ, বহতা নদীরে। If the total amount of water of the earth is considered as a big bottle of water, the sweet water could be only a tablespoonful. The oceans and the ice on the mountains contain the rest. Yet, we are wasting and polluting it callously. Bangladesh, located in South Asia, stands on the Bay of Bengal. The rivers, along with their tributaries and distributaries across the country, function like the blood vessels of a human body. The Ganga Padma, the Jamuna, the Brahmaputra, the Meghna, the Shurma, the Karnafuli, and the Tista are among the most notable ones. আসলে বাংলাদেশ তো নদীমাতৃক দেশ। একসময় বাংলাদেশের 750 নদী ছিল। সেই নদী শুকিয়ে এখন সেটা 100-120, কেউ 140-এর মতো চলে এসেছে। অর্থাৎ 550 নদী অলরেডি বিলীন হয়ে গিয়েছে। The culture, economy, politics and diplomacy of Bangladesh are significantly influenced by its rivers. Human life is deeply intertwined with the rivers. In the Indian subcontinent, a large section of people regards the Ganga as a goddess. The key motivation behind this deification of river is nothing but to acknowledge the blessings of the river water on life. Water is life. From time immemorial, rivers determine the lifestyle and culture of a large number of people living in the riverine areas of this subcontinent. Sari, the popular women's wear in the subcontinent, represents its life-intensive culture,
centered around rivers. Sari is a symbol of river. Two sides of a sari are like the two banks of a river. This is our river Podda. Not many days back, this beautiful mighty river was full of water. Now only the sands lie all around. Farmers, boatmen, fishermen, all are now engulfed in disappointment. শস্য হয় না, পানি নাই, কিছু নাই, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে চলি কিভাবে? একই দশা সবারই, আর কেউ তার কোনো জায়গা কোনো কিছু করার মতন নাই। নদী গভীরতা নাই, মাছ নাই। আগে কত ইলিশ মাছ ধরতাম, এখন তো মাছ কোনো মাছই নাই। ইলিশ মাছও নাই, পাঙাশ মাছও নাই। 50 হাত, 55 হাত, 60 হাত পানি ছিল, আর এখন স্যার এখানে চর শুকাই গেছে। This is our old Burigonga. The wastes of the factories are being discharged into this river. The water of this river is black and highly toxic. ট্যানার ইন্ডাস্ট্রি, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, ডাই ইন্ডাস্ট্রি, আমাদের ইপিজেডগুলো এগুলো, এবং ঢাকা শহরের জন্য আরেকটা বড় বিপর্যয় হচ্ছে আমাদের যে সুয়েজ ওয়াটার। আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশে কোনো সুয়েজ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এখন ডেভেলপই হয়নি। ইন্ডাস্ট্রিতেগুলো ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টগুলো আছে, প্রপারভাবে সেগুলো অপারেট করা হচ্ছে না। এখানে পলিসি মেকারদের যে পরিমাণ এনফোর্সমেন্ট সেখানে থাকা দরকার, যে পরিমাণ অনেস্টি থাকা দরকার, সেখানে ল্যাকিংস থাকার কারণে এই সুযোগগুলো ওই ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টে নিয়ে নিচ্ছে, যার কারণে উইদাউট ট্রিট, অর্থাৎ ট্রিট না করে তারা সরাসরি এই ওয়েস্ট ওয়াটারগুলো ডিসচার্জ করতেছে, যার ফলশ্রুতিতে আজকে এই পানির অবস্থা এই অসহনীয়। এর যে এই পানিকে টেস্ট করার কোনো দরকার নেই, এই যে দুর্গন্ধ, এর কালার, এর যে আপনার সেডিমেন্ট, এর সাসপেনশন যেগুলো আছে, এইগুলোতে প্রমাণ করতেছে যে এই পানির অবস্থাটা কতটুকু সিভিয়ারিটি। কাজেই এই নদীকে বাঁচাতে হলে আমাদেরকে সোর্সে, উৎস থেকে আঘাত করতে হবে। যত ঢাকা শহরের ময়লা নদীতে নাইমা সব নষ্ট হয়ে আছে গা। মানুষের খাদ্য আছে এই পানিতে, নৌকা মানুষ যেতে পারে পার গন্ধ ঠেলায়, মশা সব হয়েছে। We can exercise Right to Information Act in the Save Burigonga initiative. Solid waste management has a direct connection with climate change. However, Bangladesh has little or no solid waste management system. 70% of these wastes are coming from the households, while the rest 30% from industrial and other sources. From these wastes, methane gas is discharged in the absence of air, and carbon dioxide is emitted in the presence of air. These two gases are mainly responsible for global temperature rise. It is to be noted that methane is 28 times stronger than carbon dioxide in global warming. On the one hand, the lack of waste management system leads to river pollution. On the other hand, global warming leads to sea level rise. Consequently, the saline water of the sea enters the coastal rivers and degrades the quality of the soil of the coastal areas. This is a small river named Kornopara. Now it lies dry and dead. Dumping of solid and liquid waste has filled up the riverbed. This is the river Bongshi in Savar. Now the river is in such a pitiful state. The discharge of untreated wastes into the river, the unplanned sewerage system, the heaping of domestic, industrial and commercial solid wastes on the river banks. This is the river Shitolokha. Only a few years back it was clean, foamy and vibrant. Large steamers used to ply in the Narayanganj-Gwalando route. Today one can see only the dry sands, polluted black water and the dumped wastes all around. The dirty, polluted water being discharged from factory into the river. Over there, animal corpses, dirt and filth including polythenes are floating on the river. Yet people living on the banks of the river not only bathe in the river but also use this unhygienic water to wash their faces as well as their clothes. আমি নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষা নদীর পাড়ে গিয়ে দেখলাম যে নদীর পানি খুব দূষিত,
কালো। এই পানি থেকে কি রোগ হতে পারে এই তথ্য জানার জন্য আসছি এবং বিগত 2014 থেকে 15 পর্যন্ত এই দূষিত পানি খেয়ে এবং গোসল করে কি পরিমাণ রোগী আপনি এখানে আসছে। আপনি আমাদের কাছে একটা ফর্ম আছে, সেটা ফিল আপ করবেন। 20 কার্যদিবসের মধ্যে আপনি ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাবেন। সেক্ষেত্রে আপনাকে 2 টাকা করে প্রতি পৃষ্ঠার জন্য জমা দিতে হবে। This is the river Tora. 20 to 30 years back, ferries used to ply in this river. Now it looks like an empty pit. No water, not even a single drop, can be found. It indicates how low is the level of underground water in Bangladesh. ক্রমশ শুকিয়ে আসা নদী, ক্রমশ ধুধু বালু চর, ক্রমশ অতীতে পতিত স্মৃতি। এখানেই ছিল নদী একদিন, নদীরে উথাল পাথাল নদীর জলে পাইতাম নৌকা ঢেউয়ের তালে, পারাপার করতাম মানুষ ডাঙের জলে ভিজত দেহ মন। নদীরে গভীরাইতে অমাবস্যায় ন্যাম্প যাইলে ভরা পতায়, কত রে মাছ ধরতাম বন্ধু বিহান বেলায়, ফিরতাম কান্দে যা। যদিও মেঘে জমে জল, যদিও শ্রাবণে নামে ঢল, যদিও বর্ষা ডাকে বার, তবুও খরায় পড়ে জীবন। ক্ষেতের ধানে কোথায় পানি, দেইসা দিয়া মাঠের জমি, পাকা রাস্তায় চালাই বন্ধু লাঙল ফেইলা রিক্সা গাড়ি ভ্যান। নদীরে The people of this country are the owners of every inch of its land, be it river or sea, trees or forests, plain or hill, underground water or whatever else. All the citizens of the country must come forward now to save the natural environment, including its hills, forests and rivers. Who will save? No blaming of the fate. Protect yourselves. Start seeking information as to why our rivers are drying up, why our rivers are getting polluted, who have illegally occupied lands by the river. To ensure people's ownership of the state, the government headed by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina enacted Right to Information Act on 29 March 2009 in the first session of the 9th Parliament. People have the right to know how the state spends public money, all the plans, decisions and activities meant for the welfare of the people. There are in fact a number of laws concerning the environment and ecology of the country. For example, সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে কি ভাবছেন তথ্য অধিকার আইন
এবং আমাদের এই পরিবেশ দূষণ। সরকার এখানে অনেকগুলো আইন প্রণয়ন করেছে, বিশেষ করে পরিবেশ যে সংরক্ষণ আইন, এটার 5 ধারায় বলা আছে শুধু নদী না, যে কোনো পরিবেশ দূষণের বিষয়ে যখনই কোনো জনগণ জানবে সেটা পরিবেশ মহাপরিচালকের নিকট সরাসরি উনি আবেদন করে জানাতে পারবে। জনগণ জানে না, তথ্য অধিকার আইনটাকে প্রয়োগ করতে পারে। তথ্য অধিকার আইন আমি জানি না। আমি জানি না। To protect the sweet water resources of Bangladesh, one can ask the Ministry of Environment to deliver information on the short and long-term plans for the protection of the rivers. Any office under the Ministry of Agriculture can be asked the irrigation plan involving the use of sweet water in the agricultural fields. One can also ask whether any research has been carried out on the drying up of the rivers and the erosion of river banks, and what is the financial investment. আমি একটা তথ্য জানতে চাই। নদীর পাড়ে যে গার্মেন্টস হয়েছে এটা খাস জমিতে নাকি? আপনি তথ্য অধিকার আইনে তথ্যটা পেতে পারেন, এজন্য আমাদের একটা ফর্ম আছে, আমি আপনাকে ফর্মটা দিব, আপনি ফর্ম ফিল আপ করবেন, আমরা তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করব। আপনি কি লিখতে পারেন? জি না, আমি লিখতে পারেন না। সই করে দেই, আপনি লেখেন। সই করে। আচ্ছা, তাহলে আপনার ইনফরমেশনগুলো আমাকে বলেন, আমি লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার নাম? আমির হোসেন। আমির হোসেন। ঠিকানা? সৈয়দপাড়া তাতকানা। আপনার মোবাইল নাম্বার আছে? জি। কি বলেন? 019। আচ্ছা, আপনার আর কোনো তথ্য লাগবে? নদীর পার যে পিলারগুলির একটা ম্যাপ চাই। আপনি 2টা তথ্য আমার কাছে চেয়েছেন, সর্বোচ্চ 20 কর্মদিবসের মধ্যে আমরা আপনাকে তথ্য সরবরাহ করব। If the appellant is aggrieved, he or she may complain to the Information Commission. The Commission will summon both parties and dispose the case within a maximum of 75 days. Nothing can be kept secret. Today, we are in fact the habitats of one planet. For the sake of our personal interest, national interests, global interest, we must dedicate ourselves for the protection of the balance of nature in the face of climate change. 57 rivers of Bangladesh are connected with the rivers of the neighboring countries. River water related economy of Bangladesh is being severely affected due to certain projects undertaken by India, China and Nepal for using the water of these shared rivers. It is creating an immense pressure on the life and livelihood as well as the environment and ecology of Bangladesh. It is never desirable for neighboring countries to harbor suspicion amongst them. Environment is an integrated whole. 2 hydrologists of India opined that adaptation of nature is like playing a musical instrument that has many strings. If one string is plucked, the other vibrates, and the resonance so produced sings the glory of human civilization. Information is power. Information is a resource. Information is an instrument to assert the rights of the people.